Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Xenoverse. Wir sind das letzte Mal hier im Flughafen stehen geblieben, wo wir eigentlich auf dem Weg zum 8. Orden waren. Und dann werden wir doch direkt mal zum Schalter gehen, denke ich mal. Welcome to the Samuel Oak Airport. Oh, I see you have a ticket there. Please give it to me. So, you're heading to the Kanto region? It really is a beautiful place, you know. Anyway, would you like to get on board now, or do you wish to make sure you have everything you need first? Ich gehe an Bord. Please come with this way. The plane is ready to roll. Phew, we have landed finally. So, damit sind wir jetzt in Kanto. Und damit wahrscheinlich auch in der Nähe vom 8. Orden. Vermilion City ist das... Wo bin ich hier? Vermilion City. Ah, das ist das mit der MSN und so. Hello. Please step away from this truck. We're running a research here, so it's currently off limits. Ist das der Truck, der da, wo immer gedacht wurde, dass da Mio drunter ist? So, wo ist die Arena? No ticket, you can't pass. Ah ja, genau, da geht's zur MSN. So, das Relaxo im Weg. This huge Pokémon is taking in right here on the path. Ist ein cooles Easter Egg, dass man mal kurz nach Kanto kann. So, da ist das Pokémon Center und da ist die... Ja, die alte Elektro-Arena. Old Vermilion Gym. Hey, kid! Ui. Don't you have anything better to do than to come here looking for an old geezer like me? Actually, you see, I know exactly why you're here. You want my badge, don't you? Since my retirement, I've seen only a few kids willing enough to come this far. Even though I've decided to give up everything, I've never left my occupation in the Eldiv region. Unlike I did here in Kanto a long time ago. Not for some reason, but I didn't want to leave Vexenies? Egal. That's all. The determination I used to have by now was burned out and just made me an old man living in his memories. My appearance as well as my being here tell the whole story. Look at me. Look how the inexorable passage of time has made me. If it were up to me, I'd hand you over the badge like lightning, but procedures impose me to challenge you. It's not like I want to, but get a move on and battle me. It's up to you to decide whether or not to take off all your strength. So, you're challenged by Gym Leader Search. Bling Grudge, alles klar. So, das ist die Weiterentwicklung vom Blingrim. Shadow Ball, ich versuch's mal. Ich kann mir... nutzt Knockoff. Statt einer Elektroattacke. Das heißt, wir können nochmal angreifen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er die Scheiße überlebt. Verdammt. Okay. Wir haben halt nichts... Ah doch. Wir haben die Beldra gegen Elektro-Pokémon. Komm schon, die Beldra, du musst die Scheiße rocken. Achso. Ist ruhig deine Beere, du stirbst so oder so. Okay. Nächstes. Grew to Level 60. Aggron. Aggron ist Stolos. Jawohl. Noch ein Earthquake, das sollte töten, beziehungsweise es hat wahrscheinlich Sturdy. Ja, es hat Sturdy.
Aber es trifft nicht. Dann machen wir noch einen Dragon Rush. Jawohl. Damit ist Stolos raus. Heroic ist Level 60. Sky Attack. Sky Attack ist... second turn attack move where critical hits and land more easily. Also make the target flinch. Ui. Also quasi wie Flug, nur stärker. Beziehungsweise Fliegen. So, Magnezone. Das könnte Schwebe haben. Ich gehe mal auf Nummer sicher und setze Try-Shot ein mit einem schönen Flammenwurf. Sollte das gekillt werden. Entweder es hat Schwebe oder Sturdy. Also, Robustheit. Ich versuch's mal mit dem Flamethrower. Ah, aber es hat einen Air Balloon. Ah, dann hatte es wahrscheinlich Statik. So. Extreme Speed für Milomute. Ist das Tempo-Team? Ja. Machen wir mal gegen Headbutt. Das ist nicht Tempo-Team, sondern Tempo-Trick, Tempo-Tipp. Irgendwas mit Tempo. Hallo, Klick die Lack. Was machst du hier? Oh, das ist ein Stahl-Arena-Leiter. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt ja, wir hatten vorhin Stolos gegen uns. Beziehungsweise der ist wahrscheinlich Stahl-Elektro. Ja, da kommt jetzt wieder ein Raichu. So, Flygon. Sein Ass, sein gutes altes Ass. Ui. Ah, klar, sein Ex-Pokémon. So, Earthquake und Kill. Sehr schön. Ah, okay, er hat einen Fokusgurt. Dragon Rush. Das macht wieder kaum Schaden. Und Dragon Rush, du bist tot. Sehr schön. Level 61 für Libeldra. Und Surge ist besiegt. Oh, der hat einen Rotarm. Und sein Daumen ist ein Feuerzeug, das ist cool. Der Honor Badge. Well, I don't care how much effort you did put in. Here's your payoff for taking the trouble to come this far. Das war jetzt irgendwie ein... Naja. That rusted piece of junk is the old badge of my longtime gym here in Kanto. I renamed it Honor Badge to remind me of the value of those memories. Ugh. Why am I getting lost in chatter with a pin-sized brat like you? You got what you wanted. Get out of my face now! What? My arm, you say? You're such a nosy tyke. If you really have nothing else to do, I'll tell you what led me into this. Oh yeah. Years ago, I served within Team Rocket. I had legions of grunts under my command and everyone knew me as the terrible Lieutenant Surge. I was fighting for a man whom I held in very high esteem, Giovanni. It was a dream until a brat about your age screwed everything up. The boss had to dissolve the organization he set up and I found myself alone again. As during war, when all my comrades got killed. However, the spirit of the warrior was still burning within me. Therefore, I decided to join the army of a distant region that was recruiting soldiers to engage in a conflict against its neighbors. It had to be Blitzkrieg. Haben sie echt das deutsche Wort eingebracht? Lol. But instead, it lasted longer than those who caused it ever expected.
Food stocks started running very low, and we had to split them between us comrades, with whom started to develop a fraternal bond. But war never changes, that's true. One of the comrades fell into the trap of enemies, and I tried everything using a shocking attack move. The same that way back then saved my skin more than once. But that time it failed. My enemies were ground-type Pokemon. After neutralizing my attack, they replied using rock-type moves and devastated us. We had no chance. Myself, I got away with just an arm, but my brother-in-arms, Raichu, was unrecognizable. The comrade I had been trying so hard to save was gone straight off, though. Then I blacked out due to the massive blood loss. However, someone rescued us, took care of me and my Pokemon, and cursed me with his new robot arm. Das war Team Dimension. After several days, I woke up from my coma and went on a rampage. I'd rather die on the battlefield than carry the heavy burden of failure on my shoulders. Then a man, probably the boss of all those glasses down there, stood in front of me. He proposed me a mayor role within the organization he was setting up, calling it the Phoenix rose from the ashes of Team Rocket. I refused, obviously. Team Rocket was done, and gone without Giovanni. But I couldn't tolerate what they had done, so I decided to run away with my Pokemon. But my Raichu was anything but the one I remembered. They told me its condition was so critical that they had to insert within its body mechanical parts to bring it back to life. Those eggheads were calling it an artificial specimen 0. All I knew was that I couldn't forsake a fellow, so I took it with me and ran off that laboratory. After all that happened, I had nothing left in this world, nothing but this gym, now consumed by time. I remained deserted since I had left my position of Vermilion City's gym leader, to get involved full-time in the same role in my homeland, Eldiv. I decided to come back here, and since then, this old shack has basically been my home. It brings me back, the memory of a glorious past I could never forget. What a sad story, huh? You sat there listening to me ramble the whole time. You must be a good-hearted kid. And what about you? What makes you keep on your journey? I see. You are looking for your father who disappeared years ago. I wish you best of luck finding him. By the way, I want you to take this. It's old now, but it should still work. Die TM72. Nice. That's a TM. You still use those, don't you? It contains Volt Switch, a move I often use to zap all my enemies during war. Consider it my gift to you, young Blade. Succumbing to sentimentalism, I really sank over. If the old me heard this, I'd have a roaring laugh. Hey you, listen up. What was the organization that kidnapped your father again? Team Dimension, Arschloch. Team Dimension, huh? Sometimes fate deals some people a rotten hand, you see. It was Team Dimension that made me like this. It happened to remember exactly where its hideout is. How could I forget it after all? You want me to tell you, don't you? Well, you may not be very smart to think you can break the enemy outpost, or you've got guts of steel.
If you're willing to complete your mission so bad, I'm gonna tell you. In my hometown, Vegas City, near my old gym, you can find the Eldiv Casino. And a real haven of gamblers, fat cats, and for Team Dimension too. Pay attention now. There's a hidden passage inside there, probably shielded by some grunts, leading down to Vegas City's underground. When you'll be down there, it's up to your ingenuity and hunt skill to find their hideout. But I'm sure you'll get it done. Watch out, kid, though. The truth might be a tough pill to swallow. Okay. Das war unser kurzer Trip nach Kanto. The apple doesn't fall far from the tree, huh, Silver? So, ja, bitte wieder zurück. Yay, wir sind wieder am anderen Flughafen angekommen. So, dann nix wie raus hier und zurück zum nächsten Pokémon Center. Das war jetzt ein sehr kurzer Arena-Leiter-Dingens. Eine sehr kurze Arena. So. Okay, Vegas City. Halt, stopp. Ich bin dumm. HM Service. So. Sunshine Circus, Battle Condo. Jawohl. So, dann mal auf ins Pokémon Center rein. So, thank you for waiting. You've restored your Pokémon to full health. Thank you very much. Okay, dann mal auf zum Casino. Das war ja hier irgendwo. Da ist das Casino. Oh, hallo Esther. Oh hey Shadow, this way. So nice to see you again. How was your battle against the gym leader? Yowza, you got all the badges? That's great! Shadow, you have my congratulations, but we're not here for this now. Alice, let's focus on our goal. According to my informer, Team Dimension's hideout must be in the city's underground. There's got to be a passageway to get down there. Aye, Esther, you're right. Sleeves up and let's find it. Woher wisst ihr eigentlich davon? Ah, Team Rocket. Hey, what are you... sorry. Hey, what are you staring at? Out of my face now, bzz. Ich meine, da ist dieses Rocket-Poster. What? So I'm hiding a secret switch now? Look at what I gotta hear about. Bzz. We robots are not liars. Unlike you humans, I'll prove it to you with a battle. Bzz. So. Dann Pack a Bone wird mit einer Liquidation erstmal gefiddelt. Jawohl. So, Toxic Quack ist als nächstes dran. Da wechseln wir doch jetzt erstmal auf Libeldra. So, error. So, curse you, bzz. My cover's blown, bzz. Okay, there's a switch underneath this poster. Do you want to press it? Ja, bitte. So, wo hat sich was geöffnet? Wahrscheinlich da, wo der andere Grunt war. Nee, da drüben.
Okay. Hey da! The casino manager has found an old cabinet over here, but I have to say it is really strange looking. We've observing it for a while, but we can't figure out how it works. Laymen are asked to keep a safe distance from it. For the time begin. Egal. Okay. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der Classic... Oh, das ist cute. Chimaus. Heilige! What the fuck just happened? Oh, das war sehr effektiv, das wollte ich nicht. The fuck? Hey you! This is our clan headquarter. You're challenged by youngster Sam. Ja, dieses Chimaus. Flop. The fuck? Das ist ein bisschen wie Lusadin, das Vieh. Daran soll es wahrscheinlich auch erinnern, aber trotzdem. You better hope that the boss never finds you. Sewers are closer to the underground. I'm sure there are some rare fossils around here somewhere. Ich glaube kaum. You're challenged by Ruin Maniac Landon. Castellit. Nicht Lillimit, sondern Castellit. Liquidation. Zack, weg mit dir. So, als nächstes Arbok, da wechseln wir jetzt doch einmal auf Flygon. Oh, eigentlich wollte ich ein Erdbeben machen. Das waren 7 Lebenspunkte, ja, KP halt. So. I think my battle ability is fossilized too. Hallo Radikal. Ah, das tötet Menschen. Komm. Wie alle kriegt es auch ein Hyperball in die Fresse geschmissen. Es kriegt einen Hyperball, danach wird es getötet. Flup. So. Ein Black Sludge haben wir bekommen. Hallo Radikal. Du kriegst diesmal keinen du kriegst diesmal nur keinen Hyperball mehr, davon haben wir zu wenige. Einen Superball kriegst du nie. Nein, kein Netzball. Einen Superball kriegst du nur in die Fresse geschmissen. Wow. Der Moment, wenn der Superball funktioniert, aber der Hyperball nicht. So. Tuhaido ist Level 57. Radikal wurde in Pokédex hinzugefügt. Its disposition is far more violent than it looks. Would suggest. Don't let your hand get too close to its face, as it could bite your hand clean off. Lalalala. Ich kann heute schon wieder nicht reden, ey. Settle the hideout in the sewer is a really good idea. Hey, did you hear me? You're forcing me to put you off my force. To put you out by force.
You are challenged by Dimension Scientist Mitchell. So, Magneton. Shadow Ball. Jawohl. Ja, Stun und Discharge. Aua. Au! Uncool. Das war jetzt nicht nett mit dem Crit. So, Level 61 für irgendwen. Ich habe jetzt nicht geschaut, wen. Fateo. Was bist du? Bist du die Weiterentwicklung von Mauzi? Gavi, du siehst cool aus. Jet Strike. Das war sehr effektiv auf jeden Fall. Turbo Tempo. Das war der Name. Turbo Tempo. Extreme Speed. So, Porygon Z. Bleiben wir mal drin. Oh. So, Frost Breath. So, Mute ist Level 61. Please, don't spare me. Do spare me. I'm just a scientist. Okay. Ein Hypertrank. Hallo Golbat. Dich haben wir schon. Okay, da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen einmal wieder zurück. Hallo Unratütox. Nein, ich möchte nicht mit dir spielen, aber du kriegst eine super Ball. So wie alle. Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett, sowas. Muss ich echt sagen. Das ist echt unhöflich. Aber jetzt muss ich es auch noch von Vergiftung heilen. Halt. Also erstmal wollen wir mal wieder Torheido wiederbeleben. Dann nutzen wir ein paar Mal... Eigentlich da und da. Mann. So. Oh. Hallo Radikal. Ich würde ja Schutz einsetzen, aber dann finden wir dieses Gummi-Pokémon nicht mehr. Genau das da. Scheimer-Us. Hi. Es sieht immer noch ziemlich krass aus, das Vieh. Muss man ihm lassen. Almost had it. Okay, wenn du nach dem Eisfang noch am Leben bist... Okay. Wenn du nach dem Eisfang noch am Leben bist, fange ich dich. Beziehungsweise dann versuche ich es nochmal. So, wir versuchen es noch einmal. Jawohl. So, was haben wir denn da für ein Pokémon? Wir haben ein Sewer Rat Pokémon, Poison Ground, Soloform. Nee, das ist nicht die Soloform, aber egal. The most polluted areas of cities are infested by Chimaus. When they sense a danger, they team up together to eliminate the threat. Sehr cool. So.
Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder. Ich gehe wahrscheinlich offscreen nochmal ganz kurz zurück zum Pokécenter und kaufe uns ein paar Pokébälle. Bis dahin und tschüss.